Mi teléfono vibró a las 2:00 de la mañana con un mensaje de mi compañero de trabajo, Elias, que decía, no vengas al edificio dos de la oficina. Al principio puse los ojos en blanco, pensando que estaba siendo dramático otra vez, pero luego envió un segundo mensaje. En serios, quédate en casa. Algo en su tono me revolvió el estómago. Aún así, intent restar la importancia. No tenía idea de que a la mañana siguiente las noticias mostrarían imágenes de mi lugar de trabajo que harían que me temblaran las manos. Mi nombre es Kane Rodas y estuve a una decisión de entrar en algo peligroso. El día anterior había llegado a casa agotada después de otro turno largo en las oficinas corporativas. Trabajo como coordinadora de proyectos, lo que básicamente significa que paso el día entre reuniones, mensajes y solicitudes de último minuto. Nuestro lugar de trabajo es un complejo grande con varios edificios, y normalmente me muevo entre ellos, pero a la mañana siguiente debía estar en el edificio 2. Ese edificio siempre se siente más frío y más viejo que los demás, pero nunca lo cuestioné. Solo seguía el horario. Cuando llegué a casa, mi hermana menor, Nora, estaba en la cocina trabajando en un ensayo. Bromeó sobre lo mucho que trabajaba y me recordó que necesitaba dormir. Mi papá, Patrick, un bombero retirado, me llamó para saber cómo estaba. Como siempre, me dijo que escuchara mis instintos cuando algo no se sintiera bien. Le prometí que lo haría, aunque en ese momento no le di mucha importancia. Esa noche me acosté temprano, pero el estrés no me dejó descansar bien. Justo cuando empezaba a quedarme dormida, el teléfono se iluminó. Era Elias. Caline, no vayas al edificio tu mañana. Fruncí el seno, molesta y confundida. Pensé que exageraba. Dejé el teléfono boca abajo. Segundos después volvió a vibrar. Lo digo en serios. Quédate en casa, por favor. Confía en mí. Esta vez su mensaje se sentía diferente. No sonaba como una broma. Sonaba como miedo. Me senté en la cama, completamente despierta. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, y sé que aparece cuando algo no está bien. Quis responder, pero decidí esperar hasta la mañana. No sabía que ese sería mi último momento de tranquilidad. Al despertar, six la luz entrando por la ventana y el teléfono con los mensajes en la pantalla. En la cocina, le conía a mi papá lo que Elias había escrito. No SERIO. Las personas no envían mensajes así por diversión, dijo con seriedad. Nora también lo leo y afirmó. Suena asustado. Deberías escucharlo. Mientras revisaba mis correos, una alerta de noticias apareció en mi celular. El titular decía, la policía investiga un incidente nocturno en el edificio corporativo número 2. Seni que el era semi-IBA. Un guardia de seguridad había sido encontrado herido poco después de la medianoche. El edificio estaba bajo estricta vigilancia y buscaban a una persona que había sido vista dentro. Era exactamente el edificio donde yo debía estar esa mañana. Lame Elias. Contestó con la voz temblorosa. Me contó que la noche anterior, mientras salía tarde del trabajo, escuchó pasos en un pasillo que debía estar vacío. Vio una figura cerca de la escalera. Cuando la persona empezó a moverse hacia él, salió corriendo. Desde su auto me envió los mensajes porque algo le decía que no era seguro. Si yo hubiera seguido mi rutina, habría llegado a las 7:00 de la mañana, justo a ese mismo lugar. Mi papá insistió en acompañarme a hablar con la policía. Cuando llegamos, el edificio estaba rodeado de cintas amarillas y patrullas. Un oficial nos informó que el intruso había sido identificado, un ex empleado llamado Grant Willis, despedido meses atrás por comportamiento amenazante.
Nos leveran una furgoneta para mostrarnos algo. Sobre la mesa había un plano del edificio con varias áreas marcadas en rojo. Mi oficina estaba rodeada dos veces. También encontraron notas escritas a mano con nombres de empleados. El mío estaba allí. Legada por la mañana. Generalmente sola. Cuarto piso. Acceso fácil. Seni que las piernas me falaban. El detective explicó que Grant había planeado su regreso durante meses. Había estudiado horarios, accesos y nombres de personas a las que culpaba por su despido. Yo era una de ellas, aunque en realidad no tuve nada que ver. El guardia resultó herido cuando intentó detenerlo. Yo iba a hacer la siguiente en la lista delegada. Si Elias no me hubiera enviado esos mensajes, yo habría estado allí. En los días siguientes tomé una licencia laboral. Todo ese sencha frágil. Mi papá visitaba cerraduras. Nora intentaba hacerme reír y Elias vino a visitarme. Me pidió disculpas por haberme asustado. Me salvas la vida, le dije. La policía confirmó que él fue clave para prevenir algo peor. Grant había estado esperando en el pasillo del cuarto piso, cerca de mi oficina. Con el tiempo regresé al trabajo, aunque nunca volví al edificio tú. La empresa implementó nuevas medidas de seguridad. Pero el mayor cambio ocurrió dentro de mí. Aprendí a escuchar cuando algo no se siente bien. Aprendí que las advertencias importan, incluso si parecen exageradas. Aprendí que ignorar una señal puede costar mucho más de lo que imaginamos. Si hay algo que quiero que se eleven de mi historia y es esto, escuchar puede salvar la vida. Confía en tus instintos. Confía en las personas que te advierten. No asumas que el peligro solo les ocurre a otros. Gracias por escuchar mi historia. Asegúrate de suscribirte al canal y decirme en los comentarios desde donde estás viendo.